Welcome to VDR, your channel. Now we are explaining the non-trading concern, receipts and payment account proforma for intermediate and degree CA students also useful. Here we are explaining the receipts and payment, the items which come under income and expenditure account and balance sheet. ఈ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్లోని మనకి వచ్చే ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఇవి ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఎటువైపు వస్తాయి, అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్లోని ఇటువైపు వస్తాయి, అవి కూడా పాయింట్ టు పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్తో పాటు ఆ ఐటమ్ యొక్క ట్రీట్మెంట్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ రియల్ అకౌంట్. రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్ ఈజ్ ఏ రియల్ అకౌంట్. రియల్ అకౌంట్ మీన్స్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. వచ్చేవన్నీ డెబిట్లో ఉంటాయి, వెళ్ళిపోయే క్రెడిట్లో ఉంటాయి, క్యాష్ ఐటమ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ us see the first item, receipt set to balance brought down, cash in hand, cash at bank. So it is a receipt. ఓకే, ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మనకి ఎక్కడ వస్తాయంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఓపెనింగ్ క్యాష్, ఓపెనింగ్ బ్యాంక్ అనేవి అసెట్లో చూపిస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, సబ్స్క్రిప్షన్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై సబ్స్క్రిప్షన్? సబ్స్క్రిప్షన్ మీన్స్ యూఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డే టు డే ఎక్స్పెన్సెస్ టు మీట్ ది ట్రస్ట్. ఒక ట్రస్ట్కి రోజువారీ ఖర్చులు ఏవైతే ఉంటాయో, అనాథ శరణాలయం కావచ్చు, బ్లడ్ బ్యాంక్ కావచ్చు, ఐ బ్యాంక్ కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ క్లబ్ కావచ్చు, వాటి కోసం డైలీ డే ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం కలెక్ట్ చేసే వాటిని సబ్స్క్రిప్షన్ అంటారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ రిసిప్ట్. సో ఆ రిసిప్ట్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్. సో ఆ రెవెన్యూ రిసిప్ట్ అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్ అవ్వచ్చు, కరెంట్ ఇయర్ అవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే డెబిట్లో రికార్డ్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే మీన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్, దట్ అమౌంట్ విల్ బీ కమ్ అండర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. సో కరెంట్ ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్, దట్ అమౌంట్ విల్ బీ షో ఇన్ ది income and expenditure credit side. Income and expenditure credit side. For next year, the next year amount will be shown in the closing balance sheet liability side. Received in advance, that amount will be shown in the next year. It means closing balance sheet liabilities side. Next, entrance fees or admission fees. It means 1 year ఒక ట్రస్ట్లోని 1 year కింద సభ్యులుగా ఉందామనుకుంటే కనుక వాళ్ళకి అమౌంట్ పే చేస్తారు. ఆ అమౌంట్ రిసిప్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ రెవెన్యూ రిసిప్ట్. ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ ది ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ క్రెడిట్ సైడ్. ఓకే, డొనేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ అమౌంట్ కలెక్టెడ్ పర్టికులర్ పర్పస్ ఆర్ నాట్ ఎ పర్టికులర్ పర్పస్ ఫ్రమ్ ది మెంబర్స్ అండ్ నాన్ మెంబర్స్. డొనేషన్ అనేది సభ్యుల దగ్గర నుంచి కావచ్చు, లేదా బయట వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి కావచ్చు, వసూలు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో 2 types ఉంటాయి. డొనేషన్స్ హ్యావ్ 2 types, జనరల్ డొనేషన్ అండ్ స్పెసిఫిక్ డొనేషన్. ఓకే, జనరల్ డొనేషన్ అనేది సబ్స్క్రిప్షన్స్ కంటే తక్కువ కనుక ఉంటే ఆ అమౌంట్ మనం ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ జనరల్ డొనేషన్ ఇట్ మీన్స్ ఆర్డినరీ డొనేషన్ అమౌంట్ విల్ బి లెస్ దాన్ ది సబ్స్క్రిప్షన్, ఇట్ షోస్ income and expenditure credit side. Specific donation, the donation amount will be collected for a particular purpose, like donation for building, donation for ground development, donation for pavilion. So ఇలా పర్పస్ ఇస్తే కనుక దాని స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ అంటారు. దట్ అమౌంట్ విల్ బి షోయింగ్ ది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ సైడ్, స్పెసిఫిక్ డొనేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్ మీన్స్ the member pay an amount, huge amount for entire life. He become a trust member. ఒక ట్రస్ట్లోని తన లైఫ్ టైం మెంబర్ కింద ఉందాం అనుకుంటే సో అందుకోసం పే చేసే అమౌంట్ని ఈ యొక్క లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్ అంటారు. దట్ అమౌంట్ విల్ బీ షోయింగ్ ది లయబిలిటీ సైడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, లెగసీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ అమౌంట్ ఆర్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై విల్ బై ఎ పర్సన్ టు ఏ ట్రస్ట్. ఒక వ్యక్తికి ఆస్తి ఉంటే ఆ ఆస్తిని వీలునామా ద్వారా ఒక ట్రస్ట్కి రాసిస్తే ఆ ట్రస్ట్కి వచ్చే ఈ అమౌంట్ని, ఈ ఆస్తిని ఏమంటారంటే లెగసీ. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై విల్ అండ్ రిసీవ్డ్ బై ఎ ట్రస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ లెగసీ. It is a capital amount. It must be showing the
balance sheet of closing balance sheet liability side. Okay, grant from గవర్నమెంట్ నుండి వచ్చే గ్రాంట్ కావచ్చు, ఒక ట్రస్ట్కి కానీ ఏదైనా అయితే కనుక అది ఇన్కమ్. కంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ యాన్యువల్ డిన్నర్. సో కంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ యాన్యువల్ డిన్నర్ మీన్స్ తీసే ఎనీ ఫంక్షన్స్, యాన్యువల్ ఫంక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన అమౌంట్ ఏమైనా కలెక్ట్ చేస్తే అది ఇన్కమ్ కింద చూపిస్తారు. ఓకే, డివిడెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. షేర్ మార్కెట్లో డబ్బులు పెడితే వచ్చే అమౌంట్ డివిడెంట్, బ్యాంకులో డబ్బులు దాచిపెడితే వచ్చే అమౌంట్ మీద డిపాజిట్ మీద వచ్చే అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రెంట్ రిసీవ్డ్. సో రెంట్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ రిసిప్ట్స్ అండ్ ఆన్ యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అమౌంట్ ఏమైనా వసూలు చేస్తే అది ఇన్కమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ మ్యాగజైన్స్. ఏమైనా పాత పేపర్ లాంటివి అమ్మారనుకోండి, అది వాళ్ళకి ఇన్కమ్ కింద వస్తుంది. సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఆల్సో రెవెన్యూ ఇన్కమ్. సండ్రీ రిసిప్ట్స్, ఇతర ఆదాయాలు ఏమైనా ఉంటే. బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. సో పేమెంట్స్ ఎక్కువ ఉండి రిసిప్ట్స్ తక్కువ ఉంటే బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది క్రెడిట్ సైడ్ ఐటమ్స్. Here credit side there are two type of payments. One is revenue payment, another one is a capital payment. Okay, revenue payments are come under income and expenditure debit side, whereas capital expenditure comes under capital payments or capital expenditure come under asset side of the closing balance sheet. సో పేమెంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి. సో రాబడి చెల్లింపులు, మూలధన చెల్లింపులు. రాబడి చెల్లింపులన్నీ కూడా ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్లో మనకి డెబిట్ సైడ్ ఉంటాయి. అలాగే మూలధన చెల్లింపులన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ ఉంటాయంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ వస్తాయి. ఓకే, సో లెట్ us వన్ బై వన్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఐటమ్స్. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇట్స్ కమ్ అండర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ liability side. Annual sports expenses, income and expenditure debit side. Salaries and wages, income and expenditure debit side. Rent and taxes, income and expenditure debit side. Insurance, income and expenditure debit side. Revenue expenditure. Purchase of fixed assets is a capital expenditure to come under closing balance sheet asset side. Purchase of books and periodicals. Purchase of books is a asset and periodicals is a expenditure. If two amounts are given, so books amount will be shown in the asset side, periodical amount shown in the expenditure. Audit fees. Audit fees is a revenue expenditure. Printing and stationery, revenue expenditure. Honorarium is a revenue expenditure. Bank charges is a revenue expenditure. Postage and telegraph, revenue expenditure. Water and electricity, revenue expenditure. సో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్నీ కూడా ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్లో మనకి డెబిట్ సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్వేయన్స్ అండ్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సండ్రీ ఎక్స్పెన్సెస్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. యాన్యువల్ డిన్నర్ ఎక్స్పెన్సెస్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. Balance carried on is a closing balance. Okay, so this is the receipts and payment account proforma we are explaining now. Then next class we are explaining the income and expenditure proforma also. Okay, thank you very much.